I'm from Los Angeles, California, born and raised here. Ես հայ եմ ծնվել, լրիվ ընտանիքս, իմ ընկերներս սաղ հայ են։ Հայաստան եղել եմ 2-3 անգամ։ Այդ ընկերությունը, այդ աղբերությունը, այդ ուտելը, այդ ամեն ինչը ինձ շատ է, իմ դուրս շատ է գալի։ Arthur Chivichyan is actually right here. So Arthur is he's been my manager, he's been my brother, he's been my mentor. Շաբաթ Երևան մնացինք եւ մի շաբաթ էլ Ղարաբաղում մնացինք, so դա ինձի շատ կարևոր է։ Սպասում եմ, որ էլի գնամ, այս անգամ որ գնամ, մի հատ ուրիշ ձևով եմ գալի, շատ ուրախությունով կխաղամ Armenian national team-ի համար, որ արդեն 2 անգամ խաղացել եմ։ Ինձ ասեց, որ ես ցանկություն ունեմ բասկետբոլ անեմ, ես երբեք արկել չեղա իրան։ The US Armenians, մեռնեմ ես ձեր ջիգարներին։ I'm from Los Angeles, California, born and raised here. I moved out of Los Angeles when I was actually 17 and a half years old, went to Idaho State, then moved to Sacramento, but I'm an LA guy, born and raised, and this will always be my place. I started playing basketball when I was just 5 years old. Started playing out here just for fun, middle school, elementary school. When we went to 9th grade, my family decided to take me to an American high school actually called Alamany. Really good high school, and things got really serious out there. So, you know, with me, all I do is work hard. All I do is work hard. I trust the plan of the Lord. Every day I wake up, you know, I'm pushing to be the greatest. I'm pushing to be the best version of myself. So to be the first Armenian ever nominated for an ESPYs award, you know, I'm thankful, I'm grateful. To be the first Armenian eligible in the NBA's G League draft, I'm also grateful. You know, I'm going to keep putting in the work. I'm going to keep doing my part. I'm going to keep trusting the Lord's plan. And, you know, I truly believe that I have some special cut out for me, and you know, I'm ready for the job. In my career, I love the inspiration. I love the sacrifice. I love the, you know, just being a role model for, you know, kids coming up. Obviously, there's a lot of great Armenian talent all across the board, and I want to make Armenia a staple in basketball also, and show everybody that, you know, through the trust of, you know, the Lord, the trust in your work, trust in your dedication, anything is possible. Anything is possible, and you know, I want to be the living proof of that. And you know, until this day, I've been successful, and I plan on continuing to make, you know, the Armenian diaspora and minorities all over the world proud of me, and I want them to see that they too can achieve anything. Ես հայ եմ ծնվել, լրիվ ընտանիքս, իմ ընկերներս սաղ հայ են։ Հայաստան եղել եմ 2-3 անգամ։ Ես հայությունը իմ ամենասիրածս բանն է, խի, որովհետև այդ ընկերությունը, այդ աղբերությունը, այդ ուտելը, այդ ամեն ինչը ինձ շատ է, իմ դուրս շատ է գալի, հենց ես հայերի հետ շատ եմ կարում, ասենց իրար հասկանանք։ Ասենք հիմա ես լրիվ կյանքս միշտ հայերի հետ չեմ եղել։ I've been in Idaho, I've been to Slovakia, I've been to Sweden, I've traveled the world, I've been around all types of different peoples, all types of different nationalities, you know, so I've learned to grow with you know, all types of people, but you know, Armenian is what I am, you know, Armenia is what I represent, so you know, I'm gonna stand by my people till the end, and
no matter what, that's the blood that I bleed. So. In my life, I've always been focused on, conquering all my goals, becoming this role model, becoming the successful basketball player, and I still got a lot to do. And throughout the next 10 years, I'll slowly continue to accomplish my goals. But one important thing for me is really passing down the information to the people that are behind me or the people that are coming up, because the Armenian community has so much talent, so much brains. They have the hard work. They just, they need to know what's necessary, what they need to do. They need to have the tools to be successful. And, me personally, I work hard. I'm blessed with a great family. But one thing I'm gonna make sure I do is I pass down all the tools, all the information down to the next people, because I want to see Armenia and Armenians be successful in all fields: basketball, soccer, whatever it may be. It all consists of the same key components, which make somebody successful. I have to introduce my brother, Arthur Chivichyan. Arthur Chivichyan is actually right here. So Arthur is, he's been my manager, he's been my brother, he's been my mentor, he's been my trainer. He's helped me physically, mentally, the whole way through. We started this thing about 10 years ago. Together, starting to, get real serious, and he's been the bright spot. He's set up sponsorships, endorsements, press deals. He's helped me master my mind and showed me what it was really like to be successful. So he's the CEO of Elite Institute, and he's helping kids just like myself become, successful. So, I'll leave it up to him to talk about it. I started fighting when I was 4 years old, training. I was from a family that's in martial arts. My dad pretty much put me onto the mats ever since I was able to walk. It's something that I thoroughly enjoy, and I've still been doing it today. It's been 20-something years. As I grew older, I was competing at a very high level. I was America's Triple Crown winner, ranked #1 in the US for 6+ years. I took the educational route as well as fighting, because I knew I had to support myself in the future and my family as well. So I went to school at CSUN. I graduated Pepperdine with my master's. I started teaching at USC as a professor there in multiple fields. I started Elite Institute, which is a business that caters to youth development. And to this day, I'm still teaching at Highest MMA Academy, which is my dad's business, trying to be an inspiration to youth like my dad has been for 30+ years, and help as many as Armenians and non-Armenians in the field of self-defense, martial arts, and life in general, because they're attributed to one another. So. Growing up, it was a lot of noise. Our goal was to first be successful in high school basketball. Then it was to get a Division I scholarship. He and I only know how hard that was. We worked and grinded and reached out to so many different people. We had so many different workouts. The drives from here to this game to this practice. It was awesome to see that dream come true for me, and I know also him, because we're just kind of riding in it together. That was the beginning, and then the relationship grows even tighter together, because throughout my 5-year span in college from Idaho State to Stockton, there was the world of adversity going on. It was really tough days, really good days. And it was just me and him. We were just always on the phone. We were always discussing what's next, what's the plan, what's the problem, what's the solution. So all that type of mentorship, that guidance,
It's so unique, it's so special, it's so powerful that, you know, today I'm able to, you know, sign the contract with the NBA G League. I'm able to sign my contract with an NBA agent. I'm able to represent myself the way I do. You know, I'm able to create a world of opportunities because of somebody who, you know, has assisted me through the whole way, you know, as a manager, as a mentor, and, you know, he could attest to it. I mean, Art, tell him, man. I tell everyone his life story is like a book. It's like a roller coaster. We could sit down and write a book about it, and it would probably be a bestseller at the New York Times. I'm his older brother, his mentor, but I was also like a second dad. Of course, my brother grew up with one of the strongest father figures in the world, which is very important in this day and age, but I became the second father. In fact, I was a little offended sometimes because all the single moms at his basketball games would say, hey, like, you know, your son's great. And I'm like, well, I know I have whites in my beard, but do I look that old? Like, but yeah, it's been, it's like I said, it's been a roller coaster, but it's been one that is fun and never ending. It's thrilling. I enjoyed every part of it and still continue to do so. For me, it was just working on his mindset. That was the most important thing. That's what I specialize in, and that's what I wanted him to strengthen. He had the talent, he had the work ethic, he had the discipline, he had support of me and my parents and our large family, our nuclear family, I could call it. But for him, it was just getting his mind right, being confident, you know, controlling his emotions, because you're seeing him in front of the camera, but you don't see all the resilience and all the hard stuff that he had to go through to get to this point, which I've always told him 0.05 something percentage of people are going to be sitting in this position of him and being able to sign that contract and do that. So I wanted to be there. I wanted to be ժողովուրդ, բոլոր հայ երեխեք մեր երջանիկները այսպես աղբեր, այսպես պապա, այսպես ընտանիք պետք է, կարևոր է որ կարողանա մարդ դիմանա դժվարությունները կյանքի, որովհետև այս սպորտի մեջ հիմա իմ սպորտս բասկետբոլ է, շատ դժվար է, շատ դժվարություններ կա այս սպորտի մեջ, առանց ընտանիքով, առանց աղբերով ես այսօրվա օրով ես չեմ կարող հասնեմ, չեմ կարող դիմանամ դժվարությունները իմ դեմս. So you know, I'm very thankful. You know, everyone that knows me knows that I have a very strong faith in the Lord. You know, one of the things that I always am thankful for is the family that He's given me and the mentorship that I have. So, you know, me and my brother, we're just getting started. It may seem like we're, you know, done all, you know, whatever, but we're just getting started. The first 10 years were fantastic. We accomplished every single goal from high school to now. We did it all, and now we got another 10 years. We got another 10 years. We got another 10 years of goals, and definitely more whites on my head. So I can't wait. you know, together we're just gonna keep pushing, and we're gonna keep accomplishing these goals one by one. You know, it's funny, Art, and you could tell the people. You know, people just see, you know, the success side of things. You know, people are asking me like, oh, when are we going to see you? When are we going to do this? When are we going to do that? I'm like, hey, you know, this thing has never been fast. It's a process. You know, it's a process. And the best part is I'm 24. I'm turning 25 in July. I have 10 years that I've put to my mind. There's going to be good months. There's going to be good years. There's going to be bad months. There's going to be bad years. You know, we've been through it all. Part of the process. You know, and you could talk about the process too, you know, just how... Yeah, I got emotional because it was my birthday a couple weeks ago, and stop, Art. I don't know what the heck is going on with me. And he's like, he called and he's like, yo, wow, I need to stop this. I don't know what's going on. He's like, I can't make it to your birthday. And I'm like, hey, it's fine. He's like, but the biggest gift I can give you is... You can finish it. Signing the contract. Yeah. I mean, I called him. I couldn't make it to his birthday, man. You know, I would be. My brother is my everything to me. But I told him, I was like, hey, Art, forget this little club, forget this little party that you guys are going to. After Corona, after, you know, all the COVID stuff for a year and a half, I needed to
Yeah, have some fun. I needed to get, have Yeah, some fun. and he went out there and had fun, and I wanted to be there with him and his friends and our family. But right now we understand that sacrifice is everything. Sacrifice is necessary to be successful in this field and what I'm trying to do. So I told him, I was like, look, the best birthday present that you could have is us continuing to accomplish all the goals that we've set for years and years and years. 2007-ին դպրոցիս հետ ես Ֆերայան էի գնացել, Ֆերայան High School Էնսինոյում։ Դպրոցիս հետ, ընկերներիս հետ սաղով գնացինք Հայաստան։ Այդ մի հատ առաջի անգամ եմ մենակ ընդեղ եմ, առաջի անգամներ որ եղավ մեր հայկական հողերը, շատ լավ ժամանակ էր, ուզում եմ այդ անցյալ տարի պիտի այդ հայենք, բայց գիտենք չէ, խնդիրները սկսավ եւ չթույլատրեց, բայց Հայաստանը շատ սիրեցի, ամեն ինչ, իր պատմությունը, մարդիկ, ուտելիքը, ոնց ասեմ, just մեր ժամանակը ընդ անցկացնել, իսկական իմանում եմ որ դու քու տունն ա ոնց որ քու հողերն են, եւ իմ համար դա շատ կարեւոր է, մանավանդ որ ես ստեղ եմ ծնվել, Ամերիկայում ծնվել, ստեղ եմ ապրել, բայց ուզում եմ դա եւ ընդ ժամանակ անցկացել, so շատ ուրախ եմ որ 3 շաբաթ Երևան մնացինք եւ մի շաբաթ էլ Ղարաբաղում մնացինք, so դա ինձ շատ կարեւոր է։ Իմ Հայաստանից էքսպերիենսը, ես Հայաստան եղել եմ 2 անգամ գնալուց մի ամիս ու կես մնացել եմ։ Իմ Հայաստանը իմ համար շատ հետաքրքիր էր, որովհետև այդ ջերմությունը Ամերիկայում ես չեմ զգացել։ Այդ ոնց որ իմ ընտանիքս, որտեղ գնում նստում էի, ոնց որ ընտանիքս էր։ Իմ աղբերներս էին, իմ քուրերս էին, ջերմությունը անտանելի էր, շատ եմ սիրել ես, սպասում եմ, որ էլի գնամ, այս անգամ որ գնամ, մի հատ ուրիշ ձևով եմ գալի, շատ ուրախությունով կխաղամ Armenian National Team-ի համար, որ արդեն 2 անգամ խաղացել եմ, բայց մյուս անգամ որ գամ ու իրանց հետ խաղամ, շատ մի հատ տարբեր վիճակ կլինի, մի հատ տարբեր ուրախությունով կգամ ու շատ ուրախ եմ իմ հայերիս հետ ու իմ աղբեր ու քույրիկներիս հետ ժամանակ անցկացնել մինչև վերջ։ Ես Հայաստան ամեն տարի կփորձեմ գոնե մի ամիս ու կեսով գամ։ So we have some gifts from the US Armenians. Here's yours. Okay. I won't steal it, I promise. You just Let's see, open up. Just check them out. Oh. It's wrapped. Oh, okay. Polo. I like your guys' style. Polo вообще я սազում, ին վրա, especially. Լասեք հələ, ժողովուրդ դուք ասեք, եսի որ հակնեմ, ասենք դուրդ կգա, ոնց որ ես նայում եմ, Սև պոլոյա, սիրատիս ման։ Արդ, եսի դու եսի հենց վաղը իրար հետ կհակնենք, կեթանք ման կգանք, համաձայն ես? I agree. Okay, the US Armenians, thank you so much. This is unbelievable. I mean, wow. Մեռնեմ ես ձեր ջիգարներին։ Իմ անունս Գոքոր Չիվիչյան է, ես Gary Chivichyan եւ Arthur Chivichyan-ի հայրիկն եմ։ Ծնվել եմ 1963 թվականին Երևան քաղաքում։ Իմ կյանքի հետ միասին ինձ հաջողվել է սպորտով զբաղվել 5 տարեկան հասակից։ Զբաղվել եմ ըմբշամարտով, սամբո, ջյուդո, բոքսինգ։ Տարիների ընթացքում ունեցել եմ բավականին նվաճումներ Հայաստանի ամբողջ սովետական միության չեմպիոն եւ Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնության չեմպիոն։ Եղել եմ բավականին մեծ անունով սպորտսմեն։ Հայաստանում բոլորը ճանաչում էին, միևնույն ժամանակ ճանաչում էին Ռուսաստանում եւ ընդհանուր բոլոր աշխարհում, երբ որ ես իհարկե փոքր հասակից, իհարկե 10-16 տարեկան ընթացների մասին խոսես։ 1980 թվականի վերջերում, 81 թվականին եկանք Ամերիկա։
Ինչպես նշեցի, 81 թվականին արդեն Ամերիկայում էինք։ Այն ժամանակ, որ համարյա հայություն չկար Ամերիկայում, շատ քիչ էին։ Մեզ համար շատ հետաքրքիր էր, որ մեկը հայերեն էր խոսում, ուղղակի ուզում էինք մոտիկանայինք, իր հետ խոսենք, քանի որ մենք նոր էինք եկել, անգլերեն չգիտեինք, մեր խոսակցականը միայն հայերեն էր։ Բավականին դժվարություններ, այսօրվա օրով հայերը ունենում են ավելի հեշտ ժամանակ, քանի որ մեկը մյուսին օգնում են։ Մեր ժամանակում հայ չկար, ոչ մեկը ոչ մեկին օգնություն չկար։ Մի խոսքով շատ դժվարությամբ ենք անցկացրել մեր օրերը, թե աշխատանք գտնելու, թե ամեն ինչի, բայց ես ավելի բախտավոր անձնավորություն դուրս եկա, քանի որ իմ սպորտի մեջ ես կարողացա մեծ ճանաչում ստեղծեմ, թե մրցումներից, թե ամեն տեսակետից դաս տալուց եւ հնարավորություն ունեցա առանց կանոնների մարտերի մասնակցել, անօրենք տեսակետով, փող աշխատել եւ որ կարողանամ իմ ընտանիքին կարողանամ պահեմ իմ եղբայրներս իրենց ընտանիքներով միասին բոլորս 3 տուն վերցրեցինք եւ այդ տեսակետով շարունակեցինք մեր կյանքը։ Դե այդ ընթացներում բոլորը ամուսնացան եւ բոլորը իրենց երեխաներ ունեցան, նույն էլ ես։ Ծնվեց Արթուր Chivichyan-ը։ Փոքր հասակից ուզեցի, որ Արթուրը անպատճառ մասնակցի ոնց որ ինչ որ ես եմ սովորել իմ մանկությունից եւ շարունակելի 4 տարեկանից սկսած 5-6 տարեկանից Արթուրը սկսեց արդեն իր մրցաշարերը, հաղթանակները։ Դրանից հետո 6 տարի հետո ծնվեց Gary Chivichyan-ը։ Նորից ուզեցա, որ իմ սպորտաձևով զբաղվեց որոշ ժամանակ, բայց դպրոցում, քանի որ բասկետբոլը շատ ինքը ավելի տալանտ ուներ դրա մեջ, ինձ ասեց, որ ես ցանկություն ունեմ բասկետբոլ անեմ, ես երբեք արկել չեղա իրան եւ ավելի հակառակ փորձեցինք, որ օգտակար լինենք եւ ճիշտ ջամփի վրա դնենք, քանի որ Արթուրը գաղափար ուներ ավելի շատ ընձնից, այդ տեսակետը Արթուրը օգտակար եղավ իրան եւ իր տաղանդով այսօր մեր Կարենը հասավ իր նպատակին, իհարկե հասավ այն նպատակին, որ դեռ շարունակելի ունի եւ ինձ թվում է, որ պետք է որ հասնի եւ պետք է որ բոլորս կարողանանք թե մենք, թե մեր ընտանիքով, թե բոլոր հայերով պետք է իշքան հնարավոր ցանկություն ունենանք Կարենին, որ կարողանա հասնի իր նպատակին։ Մեր ժամանակներում մենք մեզնով էինք ավելի շատ բաներ անում։ Մեր ծնողները այդքան ասենք շատ հնարավորություններ չունեին մեզ օգտակար լինելու։ Դե մենք ասենք ինչ որ հասել ենք, ինչ որ կարողացել ենք անենք, մենք մեր քրտինքներով էինք անում։ Հիմիկվա երիտասարդները ավելի բախտավոր են, քանի որ ոնց որ ես իմ երեխաների գլխին կանգնած յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր ծնող կարծում եմ, որ կցանկանայի իր տղաներին օգտակար լինի։ Ասենք տարբերությունը այն է, որ ես անմիջապես մարզիչ եմ, 38 տարի է մարզում եմ։ Ուղղակի ասեմ, որ իմանաք, ես մարզում եմ տարբեր տեսակետի սպորտաձևերով, ջյուդո, ջուջիցու, գրապլինգ, mixed martial art։ Ունեմ բավականին աշակերտներ, մոտավորապես 500-ից ավելի։ Ես տեսնում եմ բոլոր աշակերտների տարբերությունը այն ժամանակվա եւ հիմիկվա։ Ավելի խելացի են հիմիկվա երիտասարդները, բայց ավելի ֆիզիկական թույլ են, համեմատած մեզ։ Եվ այդ պարագան կարծում եմ, որ ովքեր որ երեխաներ, որ մի քիչ սպորտով են զբաղվում, մի քիչ ավելի իրանց զբաղված են սպորտի մեջ, ավելի լավ համ թե խելացի, թե ֆիզիկապես ուժեղ են լինում։ Տարբերությունը միայն դա կարող եմ ասել եւ խորհուրդ կտամ, որ բոլոր երիտասարդները սպորտով զբաղվեն, շատ կարևոր։